Jamuna tira vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vishnu amongst my Rajagacharya, also knows as Swadesi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Premsika Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivedanta ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopidas Mukunda Radha Kuddagiri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Shamona Tulsi Bhakti Devi ki jai, Anandakoti Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta Bhakti Vrinda ki jai. Oh Premanandi, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Vasachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 26 verse 21. Tvaṅ-māṁsa-rudhira-snāyu medo-majjāsthi-saṁhatau viṇ-mūtra-pūye ramatāṁ kṛmīṇāṁ kiyad antaram.
tvak, out of skin, māṁsa, flesh, rudhira, blood, snāyu, muscle, medaḥ, fat, majjā, marrow, asthi, bone, saṁhatau, composed, stool, viṇ-mūtra, urine, pūye, pus, ramatāṁ, enjoy, kṛmīṇāṁ, compared to the worms, kiyad, how much, antaram, difference. Translation: what difference is there between ordinary worms and persons who try to enjoy this material body composed of skin, flesh, blood, muscle, fat, marrow, bone, stool, urine, and pus? 22. Yeah. Even one who theoretically understands the actual nature of the body should never associate with women or men attached to women. After all, the contact of the senses with their objects inevitably agitates the mind. Text 23, because the mind is not disturbed by that which is neither seen nor heard, the mind of a person who restricts the material senses will automatically be checked in its material activities and become pacified. Purport: it may be argued that even while closing one's eyes, while dreaming, or while living in a solitary place, one may remember or contemplate sense gratification. Such an experience, however, is due to previous sense gratification that one repeatedly saw and heard about. When one restricts the senses from their objects, especially from intimate contact with women, the mind's material propensity will slacken and, like fire without fuel, eventually die. Text 24, therefore, one should never let his senses associate freely with women or with men attached to women. Even those who are highly learned cannot trust the six enemies of the mind. What to speak then of foolish persons like me? Translation: the Supreme Personality of Godhead said, having thus chanted this song, Maharaj Pururava, eminent among the demigods and human beings, gave up the position he had achieved in the planet of Urvasi. His illusion cleansed away by transcendental knowledge, he understood me to be the Supreme Soul within his heart, and so at last achieved peace. An intelligent person should therefore reject all bad association and instead take up the association of saintly devotees whose words cut off the excessive attachment of one's mind. My devotees fix their minds on me and do not depend upon anything material. They're always peaceful, endowed with equal vision, and free from possessiveness, false ego, duality, and greed. O greatly fortunate Uddhava, in the association of such saintly devotees, there is constant discussion of me, and those partaking in this chanting and hearing my glories are certainly purified of all sins. Purport: even if one does not receive direct instruction from a pure devotee, simply by hearing him glorify the Supreme Personality of Godhead, one can be purified of all sinful reactions caused by one's involvement in illusions. So here we have a whole series of verses which conclude this prayer of Pururava. இங்கே இந்த பதங்களில் புரூரவரின் பிரார்த்தனை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And again he repeats his disgust with the material body. அவர் இந்த பௌதிக உடலின் மேல் கொண்டுள்ள வெறுப்பை பற்றி இங்கே மீண்டும் கூறியுள்ளார். So we see here all of the elements of the body mentioned. இந்த உடலில் உள்ள அனைத்து தனிமங்களை பற்றியும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And the whole purpose is to create disgust for the material body. இதனுடைய பிரதான நோக்கம் இந்த ஜட உடலின் மேல் ஒரு வெறுப்பை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So previously he had explained how, due to ignorance, we impose beauty upon these material elements. அறியாமை காரணமாக இந்த பௌதிகமான மூலப்பொருட்கள் அழகாக உள்ளது என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டுள்ளோமே, அதை பற்றி முன்பு விளக்கப்பட்டது. But one who has intelligence understands that that is only an imposition, and he's able to see the elements as they are.
புத்தியுள்ள நபர் அது தானாக ஏற்படுத்திய மாயை என்று புரிந்து கொள்கிறார். அந்த பொருட்களை தன்னுடைய இயல்பான நிலையில் பார்க்கிறார். So to come to such a realization is a positive step. அது போன்ற ஒரு தன்னுணர்வை அடைவது என்பது ஒரு சாதகமான நிலையாகும். And Purava arrived at this position because Urvasi left him and then he suffered. ஊர்வசி தன்னை விட்டு பிரிந்து சென்ற காரணத்தினால் மன்னர் புரூரவர் துயரத்தை அடைந்தார். அதன் காரணமாக இந்த நிலைக்கு அவர் வந்தார். So this is often the case. Once we have some problem with a certain situation, then we start criticizing that particular object or person. பொதுவாக நாம் ஏதோ ஒரு நபர் அல்லது ஒரு பொருளின் மூலமாக ஒரு பிரச்சனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் நாம் அந்த நபரையோ பொருளையோ சபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். But the possibility is there that again we'll develop the same type of attraction for another person. ஆனால் இங்கே என்ன சாத்தியக்கூறு உள்ளது என்றால் வேறு ஒரு நபர் மீதோ அல்லது வேறு ஒரு பொருள் மீதோ நாம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடும். And it is for this reason that though we do have all these experiences of suffering due to our attachments, still we continue to have more attachments, and this goes on life after life. இதன் காரணமாகத்தான் இந்த ஜட பொருட்கள் மற்றும் மனிதர்களோடு நாம் சங்கம் கொள்ளும் பொழுது நமக்கு பல துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் புதிதாக நாம் பொருட்களோடு மனிதர்களோடு சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். இது பிறவிதோறும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. In other words, it will take a long time for all of these experiences to add up so that at a certain time we can actually act upon that realization and give up material life. இது போன்று பல பிறவிகளில் நாம் அனுபவம் பெற்ற பிறகுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தின் மேல் உள்ள உண்மையான நிலை புரிந்து கொண்டு நாம் தன்னுணர்வை நோக்கி செயல்பட ஆரம்பிப்போம். So the scriptures give us some sadhana, some method by which we can help this process of becoming detached. பற்றின்மையோடு இருப்பதற்கு நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So one, of course, is the knowledge that everything material is temporary. ஒன்று ஞானமாகும். பௌதிகமான அனைத்தும் தற்காலிகமானது என்று ஞானத்தின் மூலம் ஒருவர் அறியலாம். So we have stories like this in which Purava was desolate because Urvasi left him. நாம் புரூரவின் கதையில் பார்த்தோம் என்றால் ஊர்வசி பிரிந்து சென்ற காரணத்தினால் அவர் துக்கம் அடைந்தார். So when we get analysis of the hopeless material situation. இந்த ஜட உலகில் ஒருவர் இருக்கும் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையை பற்றி இதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். But we have to make that realization steady. ஆனால் அந்த தன்னுணர்வில் நாம் நிலையாக இருக்க வேண்டும். So the scriptures also give us methods of doing that. அதற்கான வழிமுறைகளை சாஸ்திரங்கள் நமக்கு தருகிறது. So one of the methods is vairagya, to give up association with those objects which will cause problems. பிரச்சனைகளை அளிக்கக்கூடிய பொருட்களின் சங்கத்தை கைவிடுவதில் வைராக்கியம் கொள்வதே ஒரு வழிமுறையாகும். So we, of course, in many scriptures we have methods of performing that vairagya. அந்த வைராக்கியத்தை அடையும் வழிமுறையை பற்றி பல சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So vanaprastha and sannyas are a method of doing that. வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசம் இதில் ஒரு வழிமுறையாகும். But of course we also see one has to be qualified for that type of situation. இந்த வழிமுறையை பின்பற்ற ஒருவருக்கு தகுதி தேவைப்படுகிறது. So the grihasthas cannot be advised to immediately take sannyas or vanaprastha. உடனடியாக சந்நியாசம் அல்லது வானப்பிரஸ்த நிலையை ஏற்குமாறு கிரகஸ்தரிடம் நாம் பரிந்துரைக்க முடியாது. So in that sense they're at a little bit of a disadvantage. அந்த வகையில் அவர்களுக்கு ஒரு சாதகமற்ற நிலை இருக்கிறது என்று கூறலாம். Still, within the grihastha ashram, then there is also provision for vairagya. கிரகஸ்த ஆசிரமத்திலும் கூட ஒருவர் வைராக்கியத்தோடு செயல்படலாம். So that vairagya consists of some sense control.
அந்த வைராக்கியம் ஒரு குறிப்பிட்ட புலன் கட்டுப்பாடு உள்ளடக்கியது. And if the grihastha follows properly, then he does not commit sin and he can progress. அந்த விதிகளை ஒரு கிரகஸ்தர் சரியாக கடைபிடித்தால் அவர் பாவத்தில் ஈடுபட மாட்டார், பக்தியில் முன்னேறுவார். So one of the rules he has to follow, of course the sannyasis and vanaprasthas also follow the rule, but even the grihastha has to follow the same rule, and that is not to loosely associate with women. நாம் பெண்களுடன் தேவையில்லாமல் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற விதிமுறையை சன்னியாசிகள் மற்றும் வானப்பிரஸ்தர்கள் கடைபிடிப்பது போலவே கிரகஸ்தர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டும். Or with men who loosely associate with women. அதேபோல் பெண்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆண்களுடன் நாம் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். In other words, we limit what type of association we have. வேறு விதமாக கூறினால் நம்முடைய சங்கத்தை நாம் ஒரு வரையறைக்கு உட்படுத்தி வைத்துக் கொள்கிறோம். Also this is a type of vairagya. இதுவும் ஒரு வகையான வைராக்கியமே. And one can progress by that. இதன் மூலம் ஒருவர் முன்னேறலாம். However, for the vanaprastha and sannyasi, then the vairagya takes a more extreme form. வானப்பிரஸ்தர் மற்றும் சன்னியாசிகளுக்கு இந்த வைராக்கியம் உச்ச நிலையில் செயல்படுகிறது. But even then, they cannot completely isolate themselves from sense objects. அவ்வாறு இருந்தாலும் அவர்கள் பூரணமாக புலனின்ப பொருட்களிலிருந்து தங்களை விலக்கிக் கொள்ள முடியாது. So then the rule for them is that yes, they can contact sense objects, but only necessary for maintaining the body. எனவே இந்த உடலை பராமரிக்க தேவையான புலனின்ப பொருட்களோடு மட்டும் அவர்கள் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு விதி சன்னியாசிகள் மற்றும் வானப்பிரஸ்தர்களுக்கு உள்ளது. And to aid that, of course, then they isolate themselves from the rest of society. இதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் சமுதாயத்தை விட்டு விலகி தனிமையில் வசிக்கிறார்கள். So vanaprastha means going to the forest. வானப்பிரஸ்தா என்றால் வனத்திற்கு சென்று தவம் செய்பவர் என்ற பொருள். That means nobody around. அதன் பொருள் அவரை சுற்றி யாருமே இருக்க மாட்டார். So at least one doesn't get association with other people, which is a problem. பிற மக்களோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்வது பிரச்சனை என்ற காரணத்தினால் வானப்பிரஸ்தர் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுகிறார். But we see in the case of Bharat, then he even had a problem because he got attached to a deer instead of a person. வானப்பிரஸ்த நிலையில் இருந்தால் கூட பரத மகாராஜர் ஒரு மானின் மேல் பற்றுக்கொண்டு பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டார். So the method isn't foolproof, but as much as possible you isolate yourself from these sense objects. அதனால் இது பூரண வெற்றி தரும் முறை என்று கூற முடியாது, ஆனால் குறைந்தபட்சம் நாம் புலனின்ப பொருட்களிலிருந்து நம்மை விலக்கிக் கொள்ளலாம். However, Rupa Goswami in Nectar Devotion says there is a different process of vairagya. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி வைராக்கியத்தை கடைபிடிக்க வேறு ஒரு வழிமுறை உண்டு என்று கூறுகிறார். So that is called Yukta vairagya. அதன் பெயர் யுக்த வைராக்கியம் ஆகும். So instead of trying to isolate yourself from everything and from sense objects, etc., and that way control your senses, rather we engage the objects in the service of Krishna. நாம் புலனின்ப பொருட்களிலிருந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக நம்முடைய புலன்களை பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே அந்த வழிமுறையாகும். Not with the idea that we get the enjoyment, but rather with complete attachment to giving Krishna the enjoyment. இதன் பொருள் கிருஷ்ணரின் தொடர்பு மூலமாக நாம் இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதல்ல, மாறாக நாம் கிருஷ்ணருக்கு முழு இன்பத்தையும் அளிக்க வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கமாகும். So this is considered to be a more effective and an easier way of accomplishing this detachment from material objects. இந்த பௌதிக பொருட்களிலிருந்து பற்றின்மை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த வழி மிக சக்தி வாய்ந்த சுலபமான வழியாக கருதப்படுகிறது. Simultaneously, through this method, then one develops more attraction to Krishna. அதே சமயத்தில் இந்த வழியை கடைபிடிக்கும் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறார். And the more we're attracted to Krishna, then the less we're attracted to material objects. நாம் அதிகமாக கிருஷ்ணரின் மேல் ஈர்க்கப்பட்டால் பௌதிக பொருட்கள் மேல் உள்ள ஈர்ப்பு
மிக மிக குறைகிறது. So this is called sahaj vairagya, the natural method of developing detachment. இதுவே சகஜ் வைராகியம் எனப்படுகிறது, அதாவது இயற்கையான வழியில் பற்றின்மையை பயிற்சி செய்வது. By offering things to Krishna and becoming more attached to Krishna, automatically you become detached from material things. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணரின் மேல் அதிகமான பற்றை ஏற்படுத்தும் பொழுது தானாகவே நம்முடைய பௌதிக பற்று முற்றிலுமாக குறைந்து விடுகிறது. So this is the method recommended in devotional service. பக்தி சேவையில் இந்த முறையே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Of course, this doesn't mean that okay we engage everything in Krishna's service and therefore we can do anything. இதன் பொருள் நாம் அனைத்தையும் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்தும் காரணத்தினால் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று ஆகாது. So as Nectar Devotion also says, we do have to follow the rules of Scripture. சாஸ்திரங்களின் விதிகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பக்தி ரசாமத சிந்துவில் கூறப்பட்டுள்ளது. So certain things we can offer to Krishna, certain things we can engage in Krishna, other things we cannot. கிருஷ்ணருக்கு நாம் சில விஷயங்களில் அர்ப்பணிக்கலாம், கிருஷ்ண சேவையில் சில விஷயங்களை ஈடுபடுத்தலாம், மற்ற விஷயங்களை நம்மால் ஈடுபடுத்த முடியாது. Are permissible, other activities are not permissible. சில செயல்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறது, சில செயல்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. So in other words, we take guidance on how we to engage everything in Krishna service from the scripture. சாஸ்திரத்திலிருந்து நாம் நமக்கான உபதேசத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம், எவ்வாறு பொருட்களை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்துவது என்பதற்காக. So this is the way in which the devotee advances. இம்முறையில் ஒரு பக்தர் பக்தியில் முன்னேறுகிறார். The emphasis is not upon becoming detached from everything, but rather on becoming attached to Krishna. பற்றின்மையோடு இருப்பது இங்கே வலியுறுத்தப்படவில்லை, மாறாக பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றோடு இருப்பதே இங்கே அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. When the emphasis turns to more detachment from material things, then this becomes an independent process of vairagya, which is part of jnana. பௌதிக பொருட்களின் பற்றை குறைத்துக் கொள்வதில் அதிகமாக வலியுறுத்தல் இருந்தால் அது ஞான மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And Rupa Goswami says vairagya is not an anga of bhakti. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், வைராக்கியம் பக்தியின் அங்கம் அல்ல என்று. And so in relation to that, then he explains about Phalgu vairagya and Yukta vairagya. இதன் தொடர்பில் அவர் ஃபால்கு வைராக்கியம் மற்றும் யுக்த வைராக்கியத்தை பற்றி விளக்குகிறார். So in this way, the devotee performs his devotional service. இவ்வழியில் ஒரு பக்தர் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறார். But this does not mean that therefore the devotee is free to go anywhere and do anything. இதன் பொருள் பக்தர் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம், என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று ஆகாது. So one, we do have scriptural rules. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது சாஸ்திரத்தில் விதிகளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Two, we have the conduct of devotees. பக்தர்களுக்கு என்ன ஒரு நடத்தை முறை உள்ளது. So in Chaitanya Charitamrita, there Krishna's Kaviraj describes the life of the great devotees. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி சிறந்த பக்தர்களின் வாழ்க்கையை பற்றி விவரித்துள்ளார். So he describes the life of Rupa and Sanatana Goswami in Vrindavan. ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி விருந்தாவனத்தில் எவ்வாறு வாழ்ந்தார்கள் என்பதை பற்றி அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So they were completely engaged in serving Krishna. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் சேவையில் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்கள். And they were worshiping Krishna, chanting Krishna's name, discussing scriptures, writing scriptures. அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு சாஸ்திரங்களை எழுதி சாஸ்திரத்தை பற்றி கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார்கள். And they practice natural vairagya. They minimize their sleeping, they minimize their eating. அவர்கள் தங்களுடைய உறக்கம் மற்றும் உணவை குறைத்துக் கொண்டு இயற்கையான வைராக்கிய முறையை கடைபிடித்தார்கள். So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says we are Rupanugos, so we follow that example. நாம் அனைவரும் ரூபானுகராக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த உதாரணத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பக்திசித்தன் சரஸ்வதி தாக்கூர் கூறுகிறார். And we don't follow the example of the Sahajiyas who
Say, oh, what is the use of studying? What is the use of discussing scripture? சாஸ்திரத்தை படிப்பதால் என்ன பயன், அதில் எந்த பயனும் இல்லை என்று கூறும் சகஜாவின் உதாரணத்தை நாம் பின்பற்றுவதில்லை. So we have scripture to follow and we do have the acharyas to follow. நாம் சாஸ்திரங்கள், ஆச்சாரியர்கள் இருவரின் அடிச்சுவடைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். So with that guidance then there is some elements of vairagya definitely, but the emphasis is upon the engagement in Krishna service. அந்த வழிநடத்தலை நாம் பின்பற்றும் பொழுது வைராக்கியத்தின் சில இடங்களில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆனால் முக்கியமாக இங்கு பக்தியே பிரதானமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. And of course one of the principles is that we accept what is favorable, we reject what is unfavorable. சாதகமான விஷயங்களை நாம் ஏற்கிறோம், பாதகமான விஷயங்களை நாம் நிராகரிக்கிறோம். So those actions and things which will encourage us to think of Krishna more, those are favorable. எந்த செயல்கள் நம்மை கிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக நினைக்க வைக்கிறதோ அந்த செயல்கள் அனைத்தும் சாதகமானதாகும். Those things which distract us from Krishna, those are unfavorable. கிருஷ்ணரிலிருந்து நம்முடைய கவனத்தை சிதற வைக்கும் விஷயங்கள் அனைத்தும் சாதகமற்ற பாதகமான விஷயங்கள் ஆகும். So that is the sense of our vairagya or renunciation. இதுவே நாம் கடைபிடிக்கும் வைராக்கியம் அல்லது துறவு என்று கூறலாம். Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavad Pranams Guru Maharaj. Throughout this explanations given in the Shastras and the Acharyas, we understand that whatever the person may be, whatever position a person may be, whatever position a person may be, the main and most important thing is the knowledge what he has and the attitude what he has. Even a vanaprastha, if he goes to the forest, if he is alone also, if he is not having that knowledge and attitude to serve Krishna or think about Krishna, it is going to be futile effort. So in that way, when we see that in the modern world, we have so much of distractions, but still we are forced to have this sort of isolations and segregations in order to have spiritual advancement. Then how it is going to be possible for us with these distractions? Because previously there were no distractions. They were asked to do vanaprastha or sannyasa in the forest, where if they were having that attitude and if they cultivated that intelligence, they were able to do Krishna consciousness. But today's world, there is lots of distraction, no possibility of isolation, and the chances of getting knowledge is also very meek. In that way, how people can get Krishna consciousness? முந்தைய காலத்தில் வானப்பிரஸ்த நிலை கடைபிடிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவருக்கு அந்த நபருக்கு ஞானம் மற்றும் சரியான நடத்தை இருந்தது. அவர்கள் தனிமையில் வனத்திற்கு சென்று பக்தியில் முன்னேற முயற்சி செய்தார்கள். தற்காலத்தில் மக்களுக்கு அந்த ஞானம் மற்றும் நடத்தையானது அந்த நிலையில் இல்லாத காரணத்தினால் தற்கால மக்கள் எவ்வாறு இந்த முறையை கடைபிடிப்பது, எவ்வாறு பக்தியில் முன்னேறுவது? So in Lord Chaitanya's pastimes, most of the devotees were not renounced. They weren't living in the forest. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அநேகமான பக்தர்கள் வனத்தில் வனப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கவில்லை. So they were grihastas and they had jobs. அவர்கள் கிரகஸ்தராக இருந்தார்கள், அவர்களுக்கு தொழிலும் இருந்தது. So it was only a handful of those who became renounced. வெகு சிலரே துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள். And of course, Lord Chaitanya instructed many people they wanted to join Lord Chaitanya and leave their families. He says, don't do that. அநேகமான பக்தர்கள் தாங்கள் குடும்பத்தை கைவிட்டு சன்னியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை நிராகரித்து விட்டார். When he first went from Puri down to South India, I think it was Srikakulam or around there, one Brahmana wanted to leave his family and join him. He said, no, you go back to your family. பூரிலிருந்து அவர் தென்னிந்தியா பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது ஒரு பிராமணர் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும், குடும்பத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கூறினார். அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரித்து விட்டு அவர் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடர சொன்னார். So his teaching is that in whatever situation you are, you can succeed in devotional service. அவர் போதித்தது என்னவென்றால், நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேற முடியும், அதை வெற்றியடைய முடியும் என்பதே ஆகும். And sannyas may have an advantage, also has disadvantage.
சன்னியாசிகளுக்கு சில சாதகமான விஷயங்களும் இருக்கிறது, சில சாதகமற்ற விஷயங்களும் இருக்கிறது. So Mahaprabhu did not take sannyas for renunciation. சன்னியாசத்தை ஏற்று துறவு முறை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு ஏற்கவில்லை. He did it for preaching. பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றே அவர் பிரதானமாக போதித்தார். So in other words, it wasn't to create vairagya that he took sannyas. வைராகியத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் சன்னியாசத்தை ஏற்கவில்லை. So those who are in grihastha life also, they're also vairagis if they're dedicated to Krishna. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பக்தர்கள் கூட தங்கள் வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்தால் அவர்களும் வைராகியத்தை கடைபிடிப்பதாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Of course, we can always argue, well, that was 500 years ago. Now the society is much more degraded and grihastha life is not like it was then. That's true. நாம் கூறலாம் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவ்வாறு இருந்தது, தற்காலத்தில் சமுதாயம் சீரழிந்து விட்டது, இதை கடைபிடிக்க முடியாது என்று கூறலாம். இது ஒரு வகையில் உண்மைதான். But sannyas life is not the same either. அதேபோல் அன்று கடைபிடித்த அதே சன்னியாச வாழ்க்கையை இன்று நாம் கடைபிடிக்க தேவையில்லை. So we don't see many sannyasis living under a tree. தற்போது இருக்கும் பல சன்னியாசிகள் மரத்தடியில் வசிப்பதில்லை. Nor did Lord Chaitanya even encourage such a thing. பகவான் சைத்தன்யரையும் இதை பெரிதாக ஊக்கப்படுத்தவில்லை. So the most important thing is to engage in devotional service and associate with devotees. பிரதானமான விஷயம் என்னவென்றால் பக்தர்களின் சங்கத்தில் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதாகும். As being a rupanuga, so we see that in our previous acharya maximum grihasthas, and also right now also very few are, we can say, brahmacharya sannyasi in ISKCON. So how to apply this, that being a rupanuga should take the instruction of Rupa Goswami, because that atmosphere right now it is not available. Or can we take that? Can we take that? That whatever Rupa Goswamis, our 6 Goswamis are, taken as like an ultimate goal, serving Krishna, and by keeping them very isolated. Can you take that also? ரூப கோஸ்வாமியை பின்பற்றுபவர்களாக இப்போது இருக்கும் பக்தர்கள் கிரகஸ்தராகவும் இருக்கிறார்கள், சன்னியாசிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் தற்காலத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த உபதேசங்களை நாம் எவ்வாறு கடைபிடிப்பது? Well, we're taking the part where he was engaged in studying and writing scriptures and engaged in chanting the holy name and worshiping Krishna. அவர் சாஸ்திரங்களை படித்து எழுதினார், நாமஜபம் செய்தார், பகவானை வழிபட்டார் என்பதை நாம் இப்பொழுதும் செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும். And of course, he did control his senses. அவர் தன்னுடைய புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார். Now, the extent that we do that is not necessarily what he did, which is like renounced life, because, as I said, Lord Chaitanya encouraged everybody, and most were grihasthas, so he didn't tell them to take sannyas. அவர் இருந்த மாதிரி துறவு வாழ்க்கையை நாம் தற்போது ஏற்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அனைவரும் பக்தி செய்ய வேண்டும் தான் என்று கூறினார், மாறாக துறவு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர் எங்கும் ஊக்கப்படுத்தவில்லை. In the case of Pururava, we see Pururava got renunciation out of, we can say that when his desire was not fulfilled. Is one kind of say, he's trying to gratify his senses, but when at the point when he wasn't able to do it, so then he got renunciation. So it is one kind of like, it's not out of realization, it's out of frustration, we can say. புரூரவர் புலனின்ப ஆசை அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டார். அது முடியாத காரணத்தினால் அந்த விரக்தியின் காரணமாகவே அவர் துறவை மேற்கொண்டார் என்று நாம் கூறலாமா? So he took this devotional service or path of Krishna consciousness. Yeah, so there are many ways in which we can develop renunciation. துறவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளது. So one, of course, is because we get disgusted with material life. அதில் ஒரு காரணம் நாம் பௌதிக வாழ்க்கையின் மேல் வெறுப்படைவதாகும். So that is one of the arrangements of the material world.
we necessarily get suffering. இது பௌதிக உலகத்தின் ஒரு ஏற்பாடாகும். நாம் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். So when we get a realization of that, then we want to renounce it. இதை நாம் உணர்ந்த பிறகு நாம் துறவை மேற்கொள்ள விரும்புகிறோம். But this does not become strong enough that we will become fixed on this unless we reach sattva gun. நாம் சத்துவகுணத்தில் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த துறவு மனப்பான்மை பலமாக இருக்காது. So in sattva gun we are naturally detached. சத்துவகுணத்தில் நாம் இயல்பாகவே பற்றின்றி இருக்கிறோம். So therefore the simply frustration with material life is very good in one sense, but it may be very temporary also. பௌதிக வாழ்க்கையின் மேல் வெறுப்படைவது ஒரு வகையில் நல்லது என்றாலும் அது தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடும். So if one is in sattva and this happens, then it can be more permanent. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு இது நடந்தால் அது கிட்டத்தட்ட நிரந்தரமாக அந்த மனப்பான்மை அவரிடம் இருக்கும். And in sattva we also accept scripture. So therefore we have the knowledge as well. சத்துவகுணத்தில் நாம் சாஸ்திரத்தை ஏற்கும் காரணத்தினால் நமக்கு ஞானமும் இருக்கிறது. So if one is sattva gun, therefore that discussed through experience will have a more permanent effect. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் இது போன்ற வெறுப்புணர்வோடு இருந்தால் அது அவருக்கு நிலையான அனுபவத்தையும் நிலையான மனநிலையும் தரும். But the negative aspect is, besides being impermanent in many people, is that even if it is fixed, it can lead towards desire for liberation only. இங்கே இருக்கும் பாதகமான விளைவு என்னவென்றால் திடீரென்று ஒருவர் இந்த துறவு மனப்பான்மை ஏற்படுத்தி அதில் நிலையாக இருந்தாலும் அவர் ஞான மார்க்கத்தை நோக்கி செல்லும் அபாயம் உள்ளது. And in itself it is not a cause of bhakti at all. ஒரு வகையில் இது பக்திக்கு காரணம் என்றே கூற முடியாது. So therefore it's not encouraged as an anga of bhakti. இதன் காரணமாக இது பக்தியின் அங்கமாக கருதப்படுவதில்லை. So a better method is that we feel this, have this experience of disgust with the material world, then we take to the process of bhakti. இதைவிட சிறந்த வழிமுறை என்னவென்றால் இந்த ஜட உலக அனுபவங்களினால் நாம் வெறுப்படையும் பொழுது நாம் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்பதாகும். So that is the case of one of the four types of people who surrender to Krishna Bhagavad Gita, the one who is in distress. So then, okay, I don't like this material world, so surrender to Krishna. இது பகவத்கீதையில் 4 வகையான சுக்ரிதோத்தா என்ற தலைப்பின் கீழ் கூறப்பட்டுள்ளது. துயரத்தில் இருப்பவர் இந்த உலகம் வேண்டாம் என்று பகவானை நோக்கி தன்னுடைய மனதை செலுத்துகிறார். So this person has a type of faith. இந்த நபருக்கு ஒரு வகையான நம்பிக்கை உள்ளது. But it's also mixed. அதுவும் கலப்பட நம்பிக்கையாகவே உள்ளது. But it is better than no faith. ஆனால் நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்தது என்று கூறலாம். So that position is better than a person who simply renounces and practices jnana or yoga. இந்த நிலை துறவை மேற்கொண்டு ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கும் நபரை விட சிறந்த நிலை என்று கூறலாம். But where's the faith come from? ஆனால் அந்த நம்பிக்கை எங்கிருந்து வருகிறது? That also from mercy of devotees. அதுவும் பக்தர்களின் கருணையினாலே வருகிறது. So the experiences are one thing that may help us, but then the mercy of a devotee is another thing that will help us take to devotional service. நம்முடைய அனுபவம் பக்தியில் நாம் செல்வதற்கு ஒரு வகையில் உதவினாலும் பக்தர்களின் சங்கம் மற்றும் கருணையானது பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு நமக்கு இன்னொரு வகையில் உதவுகிறது. Hare Krishna Maharaj. The purpose of Vanasparastha is to serve the Supreme Personality of Godhead. And in third kind of Bhagavatam we can see that Gardava Muni, even though he had Supreme Personality of Godhead, Lord Kapila as his own son, still he renounced from the family life. So here the renunciation of Vanasparastha is so much stressed here, rather than serving Supreme Personality of Godhead. So how we can understand? வானப்பிரஸ்த என்ற நிலையின் பிரதான இலக்கே பரமபுருஷ பகவானுக்கு நன்றாக சேவை செய்வதாகும். நாம் பாகவதம் 3ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பார்க்கலாம். கர்தவ முனி பகவான் கபிலரை தங்களுடைய மகனாக பெற்ற போதிலும் அவர் வானப்பிரஸ்தம் என்ற துறவு நிலையை மேற்கொண்டார். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? What is the question? Even though Kartava Muni, he had Supreme Personality as his own son, so he had the wonderful opportunities to serve Lord directly. But
Still, he renounced from the family life. He went to like a forest. So, this of course is a little different because this is a pastime of the Supreme Lord. இது பகவானின் லீலை என்ற காரணத்தினால் இது சற்று மாறுபட்டே இருக்கிறது. And so his parents also, they have made attachment to their children, but it is actually a type of vatsalya rasa because it's a relationship with Supreme Lord Kapila. பகவானின் பெற்றோராக இருப்பவர்கள் அவர் மேல் பற்று கொண்டிருந்தாலும் அது வாத்சல்ய பாவமாக கருதப்படுகிறது. So renunciation in that sense is only not because they have to become detached, but only to set example for others. அவர்கள் மேற்கொள்ளும் துறவு அவர்கள் பற்றின்மையோடு உள்ளார்கள் என்று பொருளாகாது, பிறருக்கு உதாரணமாக இருப்பதற்காக அவர் இவ்வாறு செயலில் ஈடுபடுகிறார். Krishna Maharaj, this is regarding the question just now being asked. Bhaktivinoda Thakur says one gets the tattva from the pastimes. Can you elaborate on this, Maharaj? What tattva? About like Krishna tattva, whatever. About the philosophy, Maharaj, you get from the pastimes. பக்திவினோத தாக்கூரர் லீலைகளிலிருந்து தத்துவத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறார் என்று கூறுகிறாரே, இதை சற்று விளக்கமாக கூற முடியும். In Krishna Samhita he says this, Maharaj. Yeah, so what's the context? So just now he, like the previous question, he said like Kardama Muni renounced in spite of the Supreme Lord being his son. So you said it's because of it's a pastime, just to set an example. So this thing is like, so the pastimes are very important to learn the tattva. So, what's the question? It's like not a question exactly, but the pastimes, like it plays a very vital role in knowing, like for example, Ras Leela. லீலைகள் பிரதானமான பங்கு அளிக்கிறதா விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதில்? Thanks for your comments, but we would like to encourage more questions than comments. Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Your servant Guru Kripa Mayadas Maharaj. Rao Prabhu, am I audible, please? Yes, Prabhu. Thank you, Guru. Maharaj, the first question is from His Grace Kalanidhi Prabhu. For an elderly grahastha who is eager to develop vairagya, to give up reciprocation through social or ceremonial functions amongst the relatives, if they are not favorable to bhakti, is that okay? மூத்த கிரகஸ்தர்கள் வைராகியத்தை கடைபிடிக்கும் ஆவலோடு திருமணம் போன்ற சமுதாய நிகழ்ச்சிகளில் இருக்கும் நபர்கள் பக்தியில் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால் அந்த நிகழ்ச்சிகளை கைவிட்டு விடலாமா? Give up family members if they're not Can favorable? give up unfavorable relationships in family life. Yeah. So that is all possible. அது சாத்தியமே. So in other words, if something is completely unfavorable for spiritual life, you can give it up. ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முற்றிலுமாக சாதகமற்ற ஏதாவது இருந்தால் அதை நீங்கள் கைவிடுவதே நல்லது. At the same time, we cannot use that as an excuse. ஆனால் அதை ஒரு சாக்காக நாம் பயன்படுத்த முடியாது. Simply we don't like somebody, so we'll say, okay, unfavorable, give them off. நமக்கு யாரையாவது பிடிக்கவில்லை என்றால் அவர் சாதகமற்று இருக்கிறார் என்று கூறி அவர்களை கைவிடுவது சரியல்ல. So in other words, if that person is a very advanced devotee, then there's no question that they could do such a thing. ஒரு முன்னேறிய பக்தர் இது போன்ற செயலில் ஈடுபடலாமா என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. And thus Rupa and Sanatan gave up their jobs and gave up their family members, etc. and nobody criticized. இதன் காரணமாகவே ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி தங்களுடைய குடும்பம் தொழிலை கைவிட்ட பொழுது யாரும் அவர்களை குறை கூறவில்லை. But then Lord Chaitanya also told Raghunath to go back to his house.
ஆனால் பகவான் சைத்தன்யர் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியை தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினார். Later, when he recognized he had developed real detachment, then he accepted him in Puri. பின்னாளில் அவர் பற்றின்மையை உண்மையாக வளர்த்து கொண்டு பக்தியை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவரை சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் ஏற்றுக்கொண்டார். Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. From Gita, we see that the lust is considered to be the greatest enemy and it is not favorable for devotion. So, how were the gopis able to overcome lusty desires by attraction to Krishna? பகவத்கீதையில் பாலுறவே பக்திக்கு பிரதானமான எனிமி, அது இருந்தால் பக்தியில் முன்னேற முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் எவ்வாறு கோபியர்கள் ஆனவர்கள் தங்களுடைய இந்த பாலுறவு இச்சையிலிருந்து மீண்டு கிருஷ்ணன் மேல் பக்தியை செலுத்தினார்கள்? Well, the gopis don't have any kama, they only have prema. கோபிகளுக்கு காமம் இல்லை, பிரேமை தான் உள்ளது. So there's nothing for them to overcome. எனவே அவர்கள் மீண்டு வருவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. So they overcome the objections of their family members, but that's only part of pastimes. அவர்கள் தங்கள் குடும்ப அங்கத்தினரின் தடைகளிலிருந்து மீறி வருகிறார்கள். அது லீலை காரணமாக நடந்த சம்பவமாகும். Thank you, Maharaj. What is the qualification to hear the pastimes of Lord Krishna with gopis? பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களோடு புரிந்து லீலையை கேட்பதற்கு ஒருவருக்கு தேவையான தகுதி என்ன? What is the qualification required? Well, of course, the devotee is interested in anything related to Krishna. பக்தர் கிருஷ்ணர் தொடர்பான எந்த விஷயத்திலும் ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். And devotees will have different attractions to Krishna's pastimes. பக்தர்கள் பகவான் லீலைகளில் பல்வேறு நிலைகளில் ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளார்கள். So they may be attracted to a certain rasa, so therefore that will be their attraction. அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தின் மேல் ஈர்க்கப்படலாம், அதுவே அவர்களுடைய பிரதானமான ஈர்ப்பாக இருக்கலாம். Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Radha Rasmai Mataji. We see that here it is mentioned that men should not associate, even women should not. Men should not associate even with men who are attracted to women. பெண்களின் மேல் அதிகமாக ஈர்ப்பு கொண்டிருக்கும் ஆண்களோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. Does this hold true for women as well? இது பெண்களுக்கும் பொருந்துமா? Same thing. பொருந்தும் என்பதை மகாராஜர் என்பது. One hand we see women have to be subservient to men and serve them. So without associating with men, how to manage this? பெண்கள் ஆண்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு இருக்கையில் ஆண்களோடு சங்கம் கொள்ளாமல் அவர்கள் எவ்வாறு இதை செய்வது? Well, the woman serves her husband, not other men. பெண் தன்னுடைய கணவருக்கு மட்டுமே சேவை செய்கிறார், மற்ற ஆண்களுக்கு அல்ல. Thank you, Maharaj. The last question, Maharaj, from Her Grace Medavini Mataji. Sometimes we regret attachments and sins that we have committed due to our past conditioning, but we are not able to completely give up. கடந்த காலத்தில் நாம் செய்த தவறுகள் மற்றும் பாவத்தை நாம் நினைத்து வருந்துகிறோம், ஆனால் நம்முடைய கட்டுரை நிலை காரணமாக அதை முற்றிலுமாக நம்மால் கைவிட முடியவில்லை. But still we continue to chant the holy name, and it's also considered committing sinful activities upon the strength of the holy name as an aparadha. இவ்வாறு கடந்த கால நினைவுகள் மூலமாக பாவத்தை செய்தாலும் நாம் தொடர்ச்சியாக நாமஜபம் செய்கிறோம். இது நாமஜபத்திற்கு எதிரான ஒரு அபராதம் என்று கூறலாமா? நாமஜபத்தின் பலத்தில் நாம் செய்யும் பிழை அல்லது பாவம் என்று கூறலாமா? Does Krishna specially help these struggling sadhakas? இது போன்ற தவிக்கும் சாதகர்களுக்கு கிருஷ்ணர் உதவுகிறாரா? So he's talking about committing sinful activities that he cannot give up. Okay. The vasana is there, so we continue to do that even though we are taking. So you're still doing the sinful activity even now? Sometimes they do that because of that past vasanas and still continue. Is it an aparadha? Because continuing to do with sinful activities it will be an aparadha. And does Krishna help that sadhaka who is trying for reformation?
Well, as Bhagavad Gita says, one who's committed most abominable activity is still my devotee, but that's under the condition that he corrects himself and he doesn't commit the same activity again. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், வெறுக்கத்தக்க செயலை செய்தாலும் அவர் பக்தராகவே கருதப்பட வேண்டும் என்று. ஆனால் இதில் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது, அவர் தொடர்ச்சியாக அந்த தவறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடாது, மாறாக அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான முயற்சியை அவர் மேற்கொள்ள வேண்டும். However, if he continually engages in sinful activity, then even Krishna doesn't consider him a devotee anymore. ஆனால் தொடர்ச்சியாக அவர் பாவகாரத்தில் ஈடுபட்டால் பகவான் கிருஷ்ணர் கூட அவரை பக்தராக கருத மாட்டார். Hare Krishna Maharaj, generally out of sight, out of mind. So for pure devotees, when Krishna is out of sight, they develop like Vipralamba Bhava. But for the sadhakas, it is other way around. Like how to overcome this and attain constant remembrance of Krishna. தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை நேராக காணாத பொழுதும் விபரலம்ப பாவத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், மனதின் மூலம் அவரை ஸ்மரணிப்பதன் மூலமாக. ஆனால் ஆரம்பநிலை சாதகர்கள் இதில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? We have all the angas of bhakti, and their purpose is to always remember Krishna. பக்தியின் அங்கங்களின் குறிக்கோளே பகவான் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதே ஆகும். So therefore, through hearing and chanting and worshipping the deity, we get the association of Krishna. நாம ஜபம் செய்து கிருஷ்ணரை பற்றிய கதைகளை கேட்டு விக்கிரக வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரின் சங்கத்தை பெறுகிறோம். Thank you, Maharaj. Thank you so much. Jai. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.